Hi everyone, welcome back to my channel. So for today, we are going to learn a little bit about chemical equilibrium. This chemical equilibrium chapter, we will test it in experiment 5. Okay, so kita akan tengok sedikit tentang the Chatelier Principle. So, sebelum kita bermula, chemical reaction ada dua jenis, which is satu adalah reversible reaction, maksudnya tindak balas yang berulang-alik. Satu lagi adalah irreversible, maksudnya tindak balas yang tidak boleh berulang-alik. Okay, so kita ada reversible reaction dan juga irreversible reaction. Apakah itu reversible reaction? Reversible reaction is the chemical reaction which take place in two direction, both forward and also reverse. Maksudnya reaction tu boleh pergi ke depan, okay, dan juga reaction tu boleh patah balik ke arah belakang. Contohnya macam ni, katakanlah kita ada air mango. Okay, kalau kita sejukkan air mango tersebut, kita boleh dapat aiskrim mango. Aiskrim mango tu pula, kita boleh panaskan semula, kita dapat kembali air mango. So now mango juice, when you cool down, you will get ice cream mango, and then the mango ice cream, when you heat it up, you will get the mango juice back. So this one adalah reversible reaction, yang di mana the cooling process of the mango juice is a forward reaction, while the heating process of the mango ice cream is a reverse reaction. Sekarang contohnya kita ada A tambah B, produce-nya C dan juga D. A and B is a reactant, while C and D adalah product. Okay, so di sini kita ada reactant dan juga kita ada product. As you can see here, A plus B produce C tambah D. So this one adalah forward reaction. And then C plus D produce semula A plus B. This one adalah reverse reaction. As you can see here, this one adalah reversible arrow. So, kalau reversible reaction, kena draw reversible arrow sebab dia menunjukkan bahawa reaction tu boleh proceed in both direction. Selalunya reversible reaction ni dia tak akan undergo completion. Okay, sebab apa? Once reactant convert kepada product, and then product tu akan convert back kepada reactant. Okay, selalunya dia tak akan capai complete lah. Complete maksudnya dia tak ada ending sebab kita asyik hasilkan produk, lepas tu produk pula asyik hasilkan reactant semula. Okay, kecuali sampai satu saat tu di mana bila reaction tu dah tak boleh nak proceed, di mana dynamic equilibrium tu kita achieve, baru reaction tu stop. So, the irreversible reaction is the chemical reaction that only proceed in one direction only, which is toward the formation of product. Kalau kita tengok kat sini the example, contohnya kita nak buat telur goreng. Telur tu kita pecahkan dalam kita punya pan, and then kita heat it up, kita dapat telur goreng, betul? And then telur goreng tu boleh tak patah balik dapat telur yang belum masak? Tak boleh kan? So this one adalah irreversible reaction. Kita tak boleh nak tukar telur goreng jadi telur yang sebelum goreng balik. Okay, you cannot do that. Kecuali you magician lah kot, mungkin boleh. Tapi normal life, you tak boleh tukar telur goreng pergi kepada fresh egg. Tak boleh As you can see here, A adalah kita punya reactant, B adalah kita punya product. So, reactant react completely to produce product. The product cannot turn back into the reactant. So, always this type of reaction, irreversible reaction, will undergo completion. Sebab kesemua reactant akan bertukar menjadi product. So, ada single arrow dekat situ indicates irreversible reaction. So, what is dynamic equilibrium? Kita tahu equilibrium adalah bila di mana daripada reactant hasilkan produk, and then produk boleh turn back into the reactant. Sampai satu saat, adakah reaction itu sentiasa akan berulang-alik? Adakah reaction itu takkan pernah stop selama-lamanya? Tidak ya. Reaction tersebut, even though dia berulang-alik, ada sampai satu tahap dan ketika reaction tersebut akan berhenti. Okay, kenapa dia berhenti? Kerana pada saat itu reaction tersebut telah mencapai dynamic equilibrium. So, dia tak akan produce dah produk, dia tak akan produce dah reactant.
Alright, so let's see what is dynamic equilibrium in correct definition. A state of chemical equilibrium where both of forward and reverse reaction proceed at equal rates. Maksudnya sekarang rate forward reaction equal to rate of reverse reaction. Rate menghasilkan produk akan sama dengan rate of kita hasilkan semula reactant. Okay, rate forward tu untuk hasilkan produk lah, rate reverse tu untuk kita produce semula reactant. So, di saat di mana rate of forward reaction ni sama dengan rate of reverse of reaction, so saat inilah kita panggil dynamic equilibrium. Okay. Contohnya sekarang, kalau you tengok dekat jalan raya, okay, ada kereta yang akan goes into town, ada kereta yang akan coming out from the town. Okey, semuanya bergerak. Okey, bergerak masuk ke bandar dan bergerak keluar daripada bandar. Dia adalah reversible reaction. Okey, sampailah satu ketika bila berlakunya traffic jam. Okey, pada saat ini bilangan yang masuk ke dalam bandar, bilangan yang goes into the town akan sama dengan bilangan kereta yang keluar daripada town sebab semuanya dah static, dah berada dalam keadaan uniform saat itu. Okey, sebab yelah dia tak boleh nak hasilkan more sebab dia dah capai dynamic equilibrium. Okay, as you can see here from the graph, this graph adalah concentration versus dengan time. Kalau kita tengok dekat sini, concentration of the product always increase by time. Okay, concentration of product ni dia akan meningkat by time. As time goes on, the concentration of product akan increase. Sebab apa? Sebab daripada reactant kita produce product. That's why as time goes on, production of the product akan increase. Okay, sampailah satu tahap at T1. And also the concentration of reactant akan berkurang as time goes by. Sebab apa? Reactant kita dah convert kepada produk. That's why as time goes by, concentration of the reactant akan berkurang sampailah satu tahap at T1. So pada masa T1 ni, as you can see here, pada masa T1 ni, kedua-dua rate sekarang, concentration of product dia terus maintain, concentration of the reactant pun maintain. So saat ini sebenarnya mereka telah mencapai dynamic equilibrium. So ada equilibrium di situ. Okay, so apakah karakteristik of dynamic equilibrium? The concentration of reactant and product are constant over time. So as you can see here, after T1, the concentration of reactant and product constant over time, di mana rate of forward reaction equal to rate of reverse reaction. And then the reaction equation Q equal to equilibrium constant K. This one nanti kita akan belajar, okay, dalam tutorial. Alright, so this is the characteristic of the dynamic equilibrium. So, let's see a little bit about Le Chatelier Principle. What is Le Chatelier Principle? Selalunya dalam kehidupan kita sebenarnya kita mengamalkan Le Chatelier Principle. Termasuklah kita punya blood, okay, our body and also our body system. Semuanya mengamalkan prinsip Le Chatelier Principle. Without this prinsip, kita tak akan hidup pada masa sekarang, okay? Okay, bayangkan ini adalah Monday morning. Monday morning tu you rasa you tak ada kelas lah masa ni. So you pun lepak main PUBG. Okay, happy ever after. Okay, and then suddenly, okay, sorry, kita pergi back. Okay, and then suddenly, okay, you teringat sesuatu. Oh my god, baru you teringat bahawa you ada test hari ni. You tak study apa-apa langsung. And then you ada test pula hari ni. Okay, so what will happen? Okay, bila you panic, you ada test hari ni, you tak ingat, your blood pressure akan increase. Okay, mesti punya you punya stress tu naik, meninggi, tekanan perasaan you meninggi, blood pressure you pun high. So what happened to your body? Okay, bila blood pressure you high, okay, you kena calm down. Okay, takkan you nak biar you tetap stress. So what happen dekat sini adalah cara you nak mengurangkan you punya high blood pressure tu adalah you buat silly exercise. Okay, sometimes bila kita terlalu stress, kita akan buat perkara yang pelik-pelik untuk reducekan kita punya stress. Okay, so actually this kind of thing mengamalkan konsep Le Chatelier. Okay, di mana bila berlakunya sesuatu dalam kehidupan kita katakan berlaku benda yang malang, okay, ataupun benda yang kita tak suka dalam kehidupan kita, kita cuba untuk menjadikan benda tersebut lebih baik. Okay, so macam mana kita nak jadikan benda tersebut lebih baik?
Itu terserah pada kita, tapi apa pun dia mengamalkan prinsip Le Chatelier. Okay? Bila kita ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita, kita akan menggunakan prinsip Le Chatelier supaya sesuatu itu menjadi lebih baik untuk kita. Alright? Sama juga dengan chemical reaction. Okey, secara briefnya, apakah masalah kita? Kita lupa, forget about the coming test. So, disturbance, gangguan yang berlaku dalam kehidupan kita, level of stress increasing, high blood pressure. So, macam mana kita nak counteract, okay, the increasing in high blood pressure kita? Macam mana kita nak counteract the increasing in stress level? So, kita buat silly exercise untuk mental health. So, as a result, what happen? Blood pressure become normal, healthy mind regain. Okay, so the same thing. So setiap kali kita ada stress, setiap kali ada gangguan dalam kehidupan kita, kita cuba untuk counteractkan kembali that gangguan supaya kita boleh come back to our normal self. So, what is the correct concepts of Le Chatelier Principle in terms of chemistry? So, Le Chatelier Principle states that if a system at equilibrium is disturbed by a change in temperature, pressure or concentration of one or more component, the system will shift its equilibrium position in such a way so as to counteract the effect of the disturbance. Maksudnya sekarang, bila dalam chemical reaction, okay, bila ada satunya gangguan, contohnya sama ada gangguan tu datang daripada temperature, ataupun kita ubah temperature panas sejuk, ataupun pressure kita ubah pressure tekanan tinggi atau rendah, ataupun kita tambah atau kurangkan concentration, kita punya chemical reaction, okay, dia ada satu sistem yang dia akan cuba mendapatkan equilibrium semula. Maksudnya dia cuba untuk dapatkan normal state semula dengan menukar position equilibriumnya, sama ada position tu dia tukar ke arah kanan, which is dia hasilkan lebih banyak produk, ataupun dia tukar ke arah kiri, which is dia hasilkan lebih banyak reactant. Okay. So, what is the factors affecting equilibrium? Change in the concentration. Okay. Either you add the product ataupun you remove the product, ataupun add reactant or remove the reactant. Also, kita change in pressure, sama ada kita tambahkan inert gas ataupun kita change in the volume of the container, and then addition of the catalyst ataupun kita change in the temperature. Either kita cool down the system ataupun kita heat up the system. These factors will affecting our equilibrium system. Okay, so now let's see the example. Here is given ammonia. React with HCl, we produce ammonium chloride. So this reaction is reversible. So the forward reaction is exothermic reaction. It means when you produce ammonium chloride, heat is released. Okay, so dia dah beritahu dekat situ forward reaction give out heat which exothermic. It means the backward reaction ataupun the reverse reaction will absorb the heat. It means the reverse reaction adalah endothermic. Maksudnya bila product is produced, heat is released. And then the reverse reaction which means kita produce reactant, pada bahagian reactant, bila kita produce reactant adalah bahagian yang sejuk. Okay, so when reactant is produced, you will feel the coldness. Okay. So let's see the disturbance. Now the first disturbance is ammonia is added into the reaction. It means we increase the concentration of ammonia. So when ammonia, sorry, I will just write here. So when ammonia is added to the system, the equilibrium will shift to the right or left. The equilibrium will shift to the right. Okay. And produce more NH4Cl. Okay. So we know that according to Le Chatelier, if there is any disturbance in the system will try to reduce the disturbance by shifting either to the right or to the left. So sekarang ini apabila concentration of ammonia itu meningkat, kita kena reduce the concentration of ammonia. So macam mana kita nak reduce the concentration of ammonia? Kita akan hasilkan lebih banyak product. That's why the equilibrium will shift to the right and produce more ammonium chloride. As a result, amount of ammonia will decrease, amount of HCl will decrease, while the amount of NH4Cl, which is product, will increase. Jadi, amount of reactant akan decrease, amount of product akan
increase. So let's see the other disturbance, which is HCl is removed from the reaction. Disturbance-nya sekarang ataupun gangguannya sekarang adalah kita membuang HCl daripada reaction tersebut. Sekarang dah tak ada HCl. So what happened? So, bila ada gangguan tiadanya HCl, sistem kita cuba nak capai kembali equilibrium. Jadi, sistem kita akan cuba untuk hasilkan kembali HCl. So, macam mana nak hasilkan HCl? Nak shift ke mana? Ke kanan ke? Nak shift ke kiri? So, when HCl is removed from the system, the equilibrium will shift to the left and produce more HCl. As a result, the amount of NH4Cl decreases and the amount of HCl and ammonia increases. Alright, so this is the factor of concentration. Okay, when you add something or you remove something from the system. So, before we answer the next question, apa kata kita tengok dahulu analogi ini. Bayangkan sekarang yang berada di selatan adalah Siberia dan yang berada di utara adalah Hawaii. Okay. Siberia duduk di bahagian selatan, manakala Hawaii di bahagian utara. Siberia kita tahu condition dia sangat-sangat sejuk, manakala Hawaii is a paradise. Okay. Summer every time. Okay, Paradise Island. So now, this is your condition. You are here. You are feeling very cold. You sangat-sangat sejuk. So, bila you sangat-sangat sejuk, what happened to your body? Okay, kalau you terlalu sejuk, your body doesn't do anything. Okay, you boleh mati. So, sekarang bila badan kita sejuk, kita akan cari tempat yang bagaimana? So, bila kita sejuk, kita tend to cari tempat yang panas. Jadi, untuk cari tempat yang panas, it means sekarang disturbance kita adalah cold. Okay, kita sejuk. So, gangguannya adalah kesejukan. Jadi, untuk reduce this feeling of coldness, okay, kita terpaksa bergerak ke arah utara. Kita kena pergi ke Hawaii sebab Hawaii lebih panas. Okay. Itu dia punya analogi. So, sekarang katakanlah badan kita rasa panas sangat. So, gangguannya, the disturbance is the heatness. Okay, kita rasa feeling hot. So, kalau kita feeling hot, takkan kita nak pergi ke utara, which is Hawaii. Nanti kita akan bertambah panas. So, to reduce the hotness, okay, untuk release the heat, kita akan pergi ke south, ke selatan, ke arah Siberia. So, our body temperature will reduce. Alright, so the system in our body will reattain back to normal. Okay, so let's see the example. The system is cooled down. So, what happened bila sistem kita mengalami kesejukan? Okay, ke mana arah kita akan shift the reaction? So, kita tahu dekat sini the forward reaction is exothermic. Maksudnya forward reaction akan release heat. So, when the temperature is decreased, the equilibrium will shift to increase the temperature ataupun increase the heat, which is causes the position of equilibrium to shift to the right. Sebab apa kita shift to the right? Sebab kita tahu kalau kita shift to the right, heat is released. Okay, so kita dapat reducekan kita punya coldness. Rate of forward reaction will be greater than rate of reverse reaction. As a result, amount of ammonia and HCl decreases while amount of NH4Cl will increases. Okay, so reaction kita, sistem kita akan pilih untuk hasilkan produk sebab bila kita hasilkan produk, haba akan terbebas. Jadi akan ada sistem yang panas, boleh counteract kesejukan tadi. Now, what happened when the temperature of the system increasing? Kita tahu bila temperature of the system increasing, it means sekarang sistem kita sangat panas. Jadi bila sistem kita sangat panas, to reach
equilibrium yang normal. Okay, to reattain back equilibrium, kita kena reducekan kepanasan tersebut. Jadi kalau kita nak reducekan kepanasan tersebut, kita nak shift to the right ataupun to the left. Kita kena shift to the left sebab kita tahu shift to the left adalah ke arah sejuk. Maksudnya absorb the heat. Okay, takkan nak shift ke arah right pula. Kalau shift ke arah right, nanti lagi release the heat, lagi panas jadinya. Alright, so kita tahu the reverse reaction is endothermic ataupun absorb the heat. When the temperature increase, the equilibrium will shift to reduce the heat, which is causes the position of equilibrium to shift to the left. Rate of reverse reaction is greater than the rate of forward reaction. Hence, the amount of NH4Cl decreases and the amount of ammonia and HCl increase. So, what happen bila kita ada changes in pressure? Dia beri dekat sini pada equilibrium. Okay. Nitrogen dioxide will produce N2O4. Daripada N2O4 boleh boleh reverse back direction untuk hasilkan NO2 semula. Okay. Untuk NO2, dia punya amount adalah 2 mol. Untuk N2O4, amountnya adalah 1 mol. So, what happen bila kita increase the volume? Bila kita increase the volume of the container, it will cause the pressure inside the container to decrease. Okay. By increasing the volume of the container, cause the pressure to decrease. Hence, the equilibrium will shift to the left to increase the pressure by increasing the number of mole of gases. Jadi, kalaulah kita punya pressure decrease inside the container, the equilibrium kita akan try to increase back the pressure. Macam mana nak increase back the pressure? Pergi ke arah higher number of mole. As a result, the amount of NO2 increases and the amount of N2O4 decreases. It's just like katakanlah bila macam mana kalau tempat yang kurang sesak, okay, tempat yang kurang sesak, of course akan kurangnya pressure di situ. Jadi kita nak increasekan pressure, kita akan bergerak ke arah tempat yang ramai orang, ke arah tempat yang penuh dengan crowd. Okay, baru kita boleh increase the pressure. The same thing happen dengan kita punya reaction. Kalau pressure dia kurang, in order to increase back the pressure, mesti bergerak ataupun shift ke arah higher number of mole. So, the next situation is when you decreasing the volume. When you decrease the volume of the container, you will cause the pressure to increase. Bila pressure kita increase, because of decreasing in volume, our system will try to reduce back the pressure. Okay, so macam mana nak reduce back the pressure? Mesti bergerak ke arah lower number of mole. Okay, so by decreasing the volume of the container, cause the pressure to increase. The equilibrium will shift to the right to decrease the pressure by decrease the number of mole of gases. As a result, the amount of N2O4 will increases and the amount of NO2 will decrease. Okay, untuk your experiment this chapter, okay, untuk your experiment yang kelima, I give you time daripada hari Selasa sampailah ke hari Isnin berikutnya. Okay, in your own time, please do the experiment and record the video. After that, you upload your video dekat YouTube and send me the link. Okay, paste the link dekat Padlet. Kita akan review the video pada minggu depan. Kita akan choose video siapa, okay, untuk kita tengok pada minggu hadapan, and kita akan discuss the result of the experiment pada hari Selasa hadapan. So, daripada hari Selasa ini sampailah Isnin depan, I give you time to prepare the video, to prepare the experiment, record your observation, record your experimenting ways. Okay, so the material to prepare adalah you kena prepare
berapa botol soda kita ada part A, part B dan juga part C. So I suggest pada you sediakan 2 botol soda, okay, F&N. Tak kisahlah brand F&N ke brand apa ke, asalkan dia aiskrim soda. Okay, senang kita nak nampak dia bubbles. Okay, 2 botol F&N untuk part A, 1 botol F&N soda untuk part B, 1 botol F&N soda untuk part C. And then you prepare juga transparent cup ataupun transparent glass, up to you. You nak guna gelas yang kat rumah yang transparent pun boleh, you nak beli plastic cup yang transparent pun boleh. Okay, and then you need to use vinegar. Okay, any kind of vinegar, tak kisahlah cuka buatan brand apa-apa pun. Kalau tak ada cuka, you boleh guna lemon juice. Okay, tapi I prefer you guna cuka lah. Okay, terserah pada you. And then make sure you ada spoon. Spoon tu size spoon KFC saja. Okay, spoon plastik tu je lah. Alright. And then kita kena ada ice cube. Dan juga kita akan ada boiling water, because the ice cube and also the boiling water kita akan tengok effect temperature. Okay, the vinegar kita akan tengok effect concentration. And then the others nanti kita akan tengok effect pressure lah. Okay, so this is the materials yang you kena prepare. And carry out the experiment and record the video, record the observation. So, dekat Padlet dah diletakkan this lab manual. So, please read the lab manual. Okay, this is very important pada bahagian ini. You should read the introduction. This is very important. Kalau you tak baca this introduction, you tak akan dapat buat discussion untuk you punya experiment. So, please read the introduction carefully. Okay, especially this one, you kena betul-betul understanding. So this is basically the material yang you kena prepare, the apparatus and the material, and this is the procedure. Ada part A, part B dan juga part C. I tak letak kat sini, but please read part A, part B dan juga part C. Download this lab manual and download the data provided, sebab nanti you nak kena salin you punya observation dalam that template data tersebut.